Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les exercices de l'unité 2 du livre Édito A1, cahier d'activité. So, just like last time, we're going to review every exercises of the whole unit 2 of Édito A1, cahier d'activité. So, before doing these exercises, I highly suggest that you start by doing the class. So, Édito A1, unité 2, méthode de français, alright? Second information, every exercise in this video is related to either like a grammar lesson or vocabulary or a pronunciation lesson that we've seen in Unit 2 Méthode de français. So this is why I'm not going to review every grammar rules every time for every exercise because we've seen everything in the Méthode de français, alright? This is also why I suggest that you do this one before you do these exercises, okay? So if you're ready, let's go first with grammaire. Les articles définis et indéfinis. Écoutez et cochez l'article entendu. Alright, so for every sentence that you're going to hear, you will tell me if you hear un, une, des, le, la, l'apostrophe ou bien les. Alright, let's go. Unité 2. On va où? Page 13. Grammaire. Les articles définis et indéfinis. Activité 1. A. Je cherche une banque. Vous pouvez m'aider? B. Tu connais la rue de Balzac? C. Dans mon quartier, il y a des petits endroits sympas. D. Voici un monument de pierre très connu. E. La station de métro est encore loin? F. Les musées sont fermés mardi. Alright, so every time, if you need to listen to this one again, I just let you listen to it again in the video, but every time I just played the audio once and then I show you the answer, okay? So here is the answer. For this specific exercise, maybe we can listen to it again and every time I will highlight when they say un, une, des, le, etc. Unité 2. Activité 1. A. Je cherche une banque. Vous pouvez m'aider? Tu entends? Je cherche une banque. Okay, I'm looking for a bank. B. Tu connais la rue de Balzac? Tu connais la rue de Balzac? Ok, donc la rue, the street. Do you know the Balzac Street? C. Dans mon quartier, il y a des petits endroits sympas. Donc dans mon quartier, il y a des petits endroits sympas. Des petits endroits sympas, ok? So in my neighborhood, there are some nice places, you know, some nice little places. D. Voici un monument de pierre très connu. Voici un monument de pierre très connu. Here is a very famous stone building. E. La station de métro est encore loin? La station de métro est encore loin. Ok, donc la station. The MRT station is still far. F. Les musées sont fermés mardi. Les musées sont fermés mardi. Donc les musées, the museums, are closed on Tuesday. C'est bien. Exercice 2. Entourer le bon article. Exemple, vous connaissez une adresse de Julie, vous connaissez l'adresse de Julie. So, we are still talking about les articles définis et indéfinis. For each sentence, you're supposed to highlight the one that you're supposed to use, okay? This is related to a specific grammar rule, okay? So please check Unit 2, méthode de français, if you don't remember what's the precise rule, okay? Donc, A.
Ici, c'est un jardin Renoir. Ici, c'est le jardin Renoir. D. Les quartiers Odéon et Saint-Michel sont touristiques. Je visite l'église Sainte-Marie. Il y a le musée d'art moderne à Nantes. J'arrive à la place Victor Hugo. Est-ce qu'il y a la tour ici? Okay, you can pause, do the exercise, then. Ok. Donc ici, c'est le jardin Renoir. You can see that jardin Renoir, so it's a like public garden, basically a public park. It has a name, it's a specific one. It's the jardin Renoir, donc le jardin Renoir. Same for the sentence B. Les quartiers Odéon et Saint-Michel sont touristiques. We are talking about specific neighborhoods, Odéon and Saint-Michel, not about just some generic concept of neighborhood. Donc les quartiers Odéon et Saint-Michel. The neighborhood Odéon and Saint-Michel. Je visite l'église Sainte-Marie. Exactly the same here. It's a specific one. It has a name. Ok, donc l'église Sainte-Marie. D. Il y a un musée d'art moderne à Nantes. Here we are asking if there is a modern art museum in the city of Nantes. Okay, we're not talking about a specific museum at all, just a generic modern art museum. Donc un musée d'art moderne. J'arrive à la place Victor Hugo, for the same reason as ABC, ok, la place Victor Hugo. Et est-ce qu'il y a une tour ici? We're asking if there's a tower here, ok. So we don't know, we're not talking about any specific tower. Donc une tour, is there a tower here? C'est bien. Exercice 3. Les verbes en ER au présent. Reliés pour former des phrases. Donc Guillaume, Anaïs et Amandine, tu, nous, je, vous. Regarde le guide, parle hongrois, raconte l'histoire de la ville, arrivons à la gare, tournez à droite, passe devant la place. So you're supposed to link the left and the right. By taking the subject here, you can recognize what conjugation is used with the verbs on the right here. Because all these verbs are verbs from the first group, if you remember, so they all end in ER. Okay? So I let you do the exercise and then I explain to you. All right, you did it. So Guillaume is he, right? We're talking about Guillaume. Donc he, Guillaume, passe devant la place. Anaïs et Amandine, it will be elle. E-L-L-E-S. It's like they, okay? Because we're talking about two women. Tu is like you. Nous, oui. Je, I. Vous, you. Ok? Donc, Guillaume passe devant la place. Anaïs et Amandine racontent l'histoire de la ville. You can see it raconte l'histoire de la ville because raconte is conjugated with E-N-T, right? Which is the form of the plural, okay? So they is like Anaïs and Amandine is like you would say they in English, okay? Tu regardes le guide. Tu regardes le guide. You're looking at the guide. You know it's regarde because it has E-S at the end. And E-S is the conjugation for tu. Nous arrivons à la gare. Same, arrivons. O-N-S is the conjugation for nous. Nous arrivons à la gare. Je parle hongrois. Je parle hongrois. Vous tournez à droite. Vous tournez à droite. Okay? If they didn't put the first one as an example, okay, so in the exercise they already put the first one, Guillaume passe devant la place, then you wouldn't be able to know if it's Guillaume passe devant la place or Guillaume parle hongrois. I mean, it could be both, right? Because when you conjugate verbs in ER, so verbs from the first group to the present tense, he, she, and I are the same, right? Je, il, elle are conjugated the same, it's just I. You could also say je parle hongrois et je passe devant la place. Exercice 4. Conjuguer les verbes au présent. I think it's very, very straightforward. You just have to conjugate the verb that is in parentheses here to the present tense, okay? I don't read the sentences before I correct. I pause here. I mean, you can pause here and then I correct it. Tu continues tout droit. Tu continues tout droit. Elles habitent à Nantes. Vous visitez souvent la France. Ils parlent beaucoup de langues. Je traverse la rue.
Nous cherchons l'avenue de la Glacière. I don't go into detail, okay? This is very, very straightforward. Each of these verbs is just following the normal pattern for verbs in ER, ok? Donc, tu continues ES, elles habitent ENT, vous visitez EZ, ils parlent ENT, je traverse E, nous cherchons ONS. Communication. Demandez, indiquez le chemin. Écoutez et associez les éléments des deux colonnes, réécoutez et tracez l'itinéraire sur le plan. So here we will listen to the audio file, okay, and you will have a guy explaining to you the directions to go from point A to point B, okay? First, you will link the informations from the left and the informations from the right to recreate what the guy is saying, okay, sentence by sentence. And then you will use these indications to draw the direction on the map right here, okay? So first we listen to the document, and then you can use these sentences to like pause the video here on this map and draw the directions, okay? This is not an easy exercise, so you can listen. I will play it only once, but you can listen to it 20 times if you need, or 50 times at home if necessary. Let's go. Page 14. Communication. Demandez, indiquez le chemin. Bonjour, je cherche le numéro 10 du boulevard Lavoisier. Vous pouvez m'aider? Oui, vous traversez la place Marie-Curie, vous allez tout droit dans la rue de France, ensuite vous tournez à gauche dans la rue de l'Épôtre, vous marchez pendant 50 mètres, vous arrivez au boulevard Lavoisier. C'est ici, à droite de la boulangerie. So if you need to, you just listen to it again. Then you pause on this slide so you can do the exercise. And then once it is done, you can pause here to do the drawing. Like don't draw on your computer screen. Okay, anyway, you get what I mean. C'est parti. Okay, so the answers. First, the guy says, vous traversez la place Marie-Curie. Then, vous allez tout droit dans la rue de France. Then, vous tournez à gauche dans la rue de l'Épôtre. Vous marchez pendant 50 mètres. Vous arrivez au boulevard Lavoisier. C'est ici, à droite de la boulangerie. So here is my homemade map matching his indications. Okay, so you can see that first, vous traversez la place Marie Curie. All right, so here you have place Marie Curie, so the Marie Curie Square, you could say it like this. Donc vous traversez. Then vous arrivez. No, sorry. Then vous allez tout droit dans la rue de France. Donc rue de France, c'est bien ici. Donc tout droit, so you go straight in rue de France. Vous tournez à gauche dans la rue de l'Épôtre. Correct, ok. It's like you turn left here. Rue de l'Épôtre. Et ensuite, du coup, vous marchez pendant 50 mètres. Vous arrivez au boulevard Lavoisier. So you walk for 50 meters. Vous arrivez boulevard Lavoisier. Et ici, so there's a small like bread drawing to indicate that this is a bakery. Donc à droite de la boulangerie. Alright? Congratulations if you managed to do the exercise because I think it was not easy. Vocabulaire. Observez l'image et retrouvez les lieux. Okay, so take a look at this picture. Okay, so I let you pause right now on this slide. You take a look at this picture. And you have to retrouver les lieux. So you have to find on the picture the names of these places. Okay, I don't think it's very difficult because everything is written here. This is vocabulary that we've seen in Unit 2. C'est parti. Donc, restaurant, banque, bibliothèque, musée, poste et théâtre. Ok. Donc, restaurant, ici, bibliothèque, ici, musée, poste, théâtre et banque. Petit bonus, ici vous avez ouvert. Ok, ouvert means open. So sometimes any kind of places, you know, they can put this kind of sign in front of their shop to indicate that it is currently open. C'est bien. Exercice 2. Écoutez et complétez le texte.
Very straightforward. We just listen and you fill in the text. Okay? You do this at home. Page 15. Vocabulaire. La ville. Activité 2. Emma est là. Elle sort du cinéma. Elle marche vers le parc. Ah non, elle tourne à gauche. Elle rentre dans la poste. Elle reste 10 minutes. Elle sort. Elle prend la rue de Bel-Air. Elle achète du pain à la boulangerie. Elle continue tout droit. Elle s'arrête devant le musée. So if you're not sure, you just listen to it again. And right now, I propose that we listen to it again with the answers on the document. Page 15. Ville. Activité 2. Emma est là. Elle sort du cinéma. Elle marche vers le parc. Ah non, elle tourne à gauche. Elle rentre dans la poste. Elle reste 10 minutes. Elle sort. Elle prend la rue de Bel-Air. Elle achète du pain à la boulangerie. Elle continue tout droit. Elle s'arrête devant le musée. Elle achète du pain à la boulangerie. So she buys bread at the bakery. Ok? C'est bien. Grammaire. L'adjectif interrogatif quel. Écoutez et complétez les dialogues avec quel, quel, quel ou quel. Okay? So here you have 3 dialogues. You have to fill the blanks with quel, quel ou quel. It's kind of a fun exercise because, as you may remember from the lesson, those 4 words, they have different spellings, but they are pronounced exactly the same. You cannot hear the difference. Okay, so it's normal if you cannot hear the difference. Only the context and the writing gives you the idea of which one you're supposed to use. Okay, let's go. Page 16. Grammaire. L'adjectif interrogatif quel. Activité 1. Dialogue 1. Polo, tu es étudiant. Ton université est dans quel quartier? La Sorbonne. Quel bus tu prends? Le 23. Dialogue 2. Denis, dans quelle ville tu travailles? À Angers. Quel transport est-ce que tu utilises? La voiture, c'est plus simple. Dialogue 3. Antoine, vous descendez à quelle station de métro? En général, celle d'Enfer Rochereau et de Saint-Michel. C'est sur quelle ligne de métro? La ligne 4. Okay, if you need to listen to it again, you just listen to it again. I give you the answer. I don't play the audio again because anyway, every kel is pronounced exactly same, okay? Donc, just to review a bit the rule. So, ton université est dans quel quartier? Quartier is male, and there's only one here, so quel, Q-U-E-L. Quel bus tu prends? Same, there's only one bus in this situation, in the question, and bus is a male word, so Q-U-E-L. Dans quelle ville tu travailles? Ok, city is female, and there's only one, donc Q-U-E, 2 L-E, ok? 2 L-E because it's female, and no S because it's only one. Quel transport est-ce que tu utilises? Transport, here is plural, you can see because there's a S at transport, for example, and it's a male word, donc Q-U-E-L-S. And to finish, vous descendez à quelle station de métro? Station is female, and there is more than one because you can see there's a S at station here, donc Q-U-E, 2 L-E-S. And the last one you already know. C'est bien. L'adjectif interrogatif quel, encore une fois. Écrivez des questions à partir des éléments suivants. Utilisez quel, quel, quel ou quel. Exemple, tu prends ligne de métro. Tu prends quelle ligne de métro?
So it's similar to the previous one. I mean, the sentences are similar to the previous one, except that in this case, you are asked to write the sentences by yourself. Okay? Basically, you just have to put quel every time in between the words. I let you do it at home, and then let's go. Donc, tu habites dans quel quartier? Vous cherchez quelle station? Je descends à quel arrêt? Nous allons à quelle adresse? Elle tourne dans quelle rue? Il prend quel transport? I don't go full into detail because the rule is exactly the same as what I just explained in the previous exercise, okay? So if you're not sure, just like you can re-listen to my explanation of the previous exercise. Le masculin et le féminin des professions. Donc, exercice 3. Écoutez, masculin, féminin ou les deux? Cochez. Let's go. Actually, we'll do 3 and 4 at the same time. So, first 3, you listen to the name of the job and you tick if it's female or male job, all right? And maybe it can be both, you know, for some jobs, it's pronounced the same. And exercice 4, souligner la proposition correcte. Donc, Maïté est informaticien, informaticienne. Yann est infirmier, infirmière. Henri est professeur, professeur. Nathalie est animateur, animatrice. Lucas est serveur, serveuse. Adeline est coiffeur, coiffeuse. So for this one, basically the exercises, I mean, if you really analyze the exercise, it is you have to know if the name is male or female. Once you know if the male is a girl name or a guy name, then you can know which spelling of job to highlight. Okay? Let's go for exercice 3. You do 3 and 4 at the same time, then we correct the two of them together. Page 16. Grammaire. Le masculin et le féminin des professions. Activité 3. A. Actrice. B. Pharmacien. C. Directrice. D. Danseur. E. Traductrice. F. Journaliste. Ok, c'est bon. So you do the number 4 also. And let's go. Donc, pour l'exercice 3. Actrice. Ok. Actrice, c'est bien féminin. Male would be acteur. Ensuite, on a pharmacien. Ok. Le féminin, ça serait pharmacienne. Donc, the female would be pharmacienne. Directrice. Le masculin, ça serait directeur. Danseur. Le féminin, ça serait danseuse. Traductrice. Le masculin, ça serait traducteur. Et à la fin, journaliste. Celui-là, c'est le même pour masculin et féminin. Same for both male and female. Et ensuite, pour l'exercice 4, Maïté est informaticienne. Yann est infirmier. Henri est professeur. Nathalie est animatrice. Lucas est serveur. Adeline est coiffeuse. C'est bien. Communication. Indiquer le chemin. Se déplacer en métro ou en bus. Remettez l'itinéraire dans l'ordre. Départ, vieux centre. Destination, aéroport. Ok. So, you need to remettez l'itinéraire dans l'ordre. You need to put the directions back in the right order, ok? Départ, vieux centre. So, the starting point is vieux centre. Et destination, aéroport. Donc ici, tu as la carte, le plan métro-tramway. Ok? So, it's a map of the MRT and the tramway. Le point de départ, so the starting point is vieux centre. Vous êtes ici. You are here. Ok? Vous êtes ici, vieux centre. And you need to go to aéroport by using these informations here. Donc, tu descends à la station République, tu prends la ligne D, direction gare de Saquin, tu prends le tramway 3 jusqu'à l'aéroport, tu prends la ligne B et tu changes à la station Jaurès. So you need to put back these informations into the right order so they do like a logical sequence to go from vieux centre to aéroport, okay? I let you do it, then I translate to you these informations, and then I give you the answer.
C'est bon? Vas-y. Donc, tu descends à la station République is you take off, you go out of the MRT or the tram, like you go out at the station République. Tu prends la ligne D, direction Gare de Saquin. Is you take the line D, okay, the D line, direction Gare de Saquin. So, the ending of the line is Gare de Saquin. Tu prends le tramway 3 jusqu'à l'aéroport. So, you take tramway number 3 all the way to the airport, okay? So you can see on the map here, tramway 3 ici, right? T3 ici, T3, okay. Like this is T1 tramway 1, this is tramway 2, tramway 3, this is line D, A, C et B, ok? Tu prends la ligne B, so you take the B line, ok? Et E, tu changes à la station Jaurès, you change at the station Jaurès. C'est bon? Vas-y. Donc premièrement, B, tu prends la ligne D, direction Gare de Saquin. Makes sense, right? Because you start from Vieux-Centre, it is already on the line D, so obviously you're going to start by taking the D line, ok? Donc tu prends D, direction Gare de Saquin is here, which tells you that you take the D line in this direction, okay, from left to right, and not from down to up, okay? Because if you were going this direction, on the left, it would be direction Gare de Lys, okay? But now it's direction Gare de Saquin. Then you will run into a station named Jaurès, here. Donc, c'est E. Tu changes à la station Jaurès. So when you reach Jaurès, you change, okay? Which means that D, tu prends la ligne B, okay? You take the B line, which makes sense, right? Because the only line crossing the D line at Jaurès is the B line. You can see here, the green and the blue, they cross. So it is the only change you can do. Donc, tu changes à la station Jaurès, tu prends la ligne B, ok, makes sense. Then A, tu descends à la station République, ok, so you can see here, République station, and obviously, tu prends le tramway 3 jusqu'à l'aéroport, which makes sense, right, because the T3, donc T3 line, is crossing the B line at the station République, all the way to the airport, which is the last station of tramway 3, ok, c'est bien. Ensuite, les professions. Associer les professions aux images. So here you have a lot of pictures, all right, and here I have copied for you. So these are not the answers, okay? These are just, it's exactly what you have in the textbook basically, but in a more easy to put way. Donc, ingénieur, musicien, musicienne, infirmier, infirmière, informaticien, informaticienne, photographe, journaliste, avocat, avocate. So you need to do two things here, okay? First, you will link the numbers, so the name of the job, to the picture. But on top of this, sometimes you need to choose if this is male or female. Par exemple, donc l'exemple ici c'est 7, ok? Ici c'est avocate, ok? Avocate with the E because it's a woman. Alright? Let's go. Donc A, il est informaticien. B, elle est ingénieure. C, elle est journaliste. D, elle est infirmière. E, elle est photographe. F, elle est musicienne. Okay, so every time I have underlined here if it was male or female. Okay? Les transports. Remplacer les images par les moyens de transport. So you have to fill in the blanks by using means of transportations. And the answer is the drawing. You need to recognize the drawing and putting the mean of transportation in letters, okay? So, mes amis prennent souvent pour aller à Marseille, mais ils préfèrent car c'est plus rapide. Dans la ville, ils utilisent Ils aiment utiliser pour se promener et vont au travail. Ils n'aiment pas voyager en You don't only have to put the name of the transportation, you also have to choose the right article, okay, the right article, le, la, etc. C'est parti. Mes amis prennent souvent le train pour aller à Marseille, mais ils préfèrent l'avion car c'est plus rapide. Dans la ville, ils utilisent le bus. Ils aiment utiliser le vélo pour se promener et vont à pied au travail. Ils n'aiment pas voyager en voiture.
Ok, donc le train, the train, l'avion, the plane, le bus, le vélo, the bicycle, à pied, ok, by foot, et voiture, the car. C'est bien. Maintenant, vous habitez à Angers. Quel moyen de transport vous utilisez pour aller dans les lieux suivants? Complétez. Plusieurs réponses possibles. So, here you have to choose between those 5 transportations, ok? Donc 1, 2, 3, 4, 5. To go, so vous habitez à Angers, you live in Angers. Among those 5 means of transportation, you need to choose one to go to each of these destinations. Donc Madrid, Paris, Nantes, rue Lavoisier et chez mon voisin. Chez mon voisin is at my neighbor's place. And every time here you have the distance separate, like the distance between you in Angers and the place you want to go. So if you go to Angers, from Angers to Madrid, it's like 1k kilometer. If you go from Angers to Paris, 300 kilometers. Angers to Nantes, 100 kilometers. Okay? So for each of them, you need to choose one mean of transportation, or sometimes you can take 2 means of transportation. And you make them into sentences. Like for example, pour aller à Paris, je prends. So to go to Paris, I take. Ok? C'est parti. I hope my explanation was clear. I'll let you pause and do it yourself. C'est parti. Donc, pour aller à Paris, je prends le train ou la voiture. So to go to Paris, I take the train or the car. Pour aller à Madrid, je prends l'avion, le train ou le bus. Okay? To go to Madrid, I take the plane, the train or the bus. Makes sense, right? Because Madrid is 1,100 kilometers. So you can take the plane to go there, right? But you can also take the train. And you can, I mean, if you want to save a lot of money, you can take like a night bus, which will be very long, like maybe 15 or 20 hours, but will be way cheaper than train and bus. Pour aller à Nantes, je prends le train ou la voiture. Pour aller rue Lavoisier, je prends le vélo ou je marche. Donc je marche means I walk, right? Et ensuite, je vais à pied chez mon voisin. Je vais à pied chez mon voisin. I guess you could also say je vais à pied ou à vélo chez mon voisin. I guess you can take your bicycle, but 500 meters is really, I mean, it's not so much, right? But, guess you can take your bicycle also. All good? C'est bien. Phonétique. L'intonation montante et descendante. Exercice 1. Écoutez. L'intonation est montante ou descendante? Cochez. So, phonetic, it's about the pronunciation. So for each sentence that we will listen to, you will write down if the tone is going up or down. Remember, in unit 1, I talked about this. Or maybe unit 0, I don't remember, but we talked about this before. And we can do exercise 2 at the same time. I will also play this audio. Here, la prononciation du verbe est identique ou différente? Cochez. So here, you will listen to the pronunciation of 2 verbs, and you need to tick if the pronunciation is the same or if it's different. So if you can hear a difference, you tick like difference. And if you cannot hear a difference, you just tick equal. Okay? Let's go. So tone goes up or down. And as a benchmark, you have the first one that's already given. The first one is going up. Let's go. Page 19. Phonétique. L'intonation montante et descendante. Activité 1. A. Vous venez avec nous? B. Tu habites à Paris. C. Nous changeons à la station Opéra. D. Vous prenez la ligne 10. E. Vous voyez la place Maubert? F. Elle est à la maison. Okay, if you need to, you can listen to it again. Now, straight away, I play the next audio, okay, to do the 2 exercises together. Page 19. Phonétique. La prononciation des verbes en ER. Activité 2. A. Je travaille. Vous travaillez. B. Je traverse. Tu traverses.
C. Ils habitent. Nous habitons. D. Je raconte, tu racontes. E. Ils visitent. Tu visites. F. Tu changes, vous changez. Okay, I give you the answers here, okay? And if you need to, you just go back to the previous slide, listen to the audio again, and then compare your answers to this, okay? But I think shouldn't be no issue because it's like a very easy exercise. La prononciation des verbes en ER au présent. Lisez les phrases à voix haute, écoutez pour vérifier votre prononciation. So this is the most lazy exercise possible they can do in the book. They just tell you, read these sentences out loud and listen to the audio to check your pronunciation. So here you go, I let you pronounce these sentences out loud, okay? I trust you, you do it at home, and then I just play the audio. Let's go. Page 20. Phonétique. La prononciation des verbes en ER. Activité 3. A. Tu demandes et nous indiquons. B. Ils parlent et ils parlent. C. Je pense et vous mangez. D. Je cherche et tu tournes. E. Tu racontes et vous préparez. F. Ils tournent et nous passons. I hope your pronunciation was similar to the one that you just heard. Congratulations. Okay, this one is a big exercise. Compréhension écrite. So it's a writing understanding, okay? Lisez le texte et répondez aux questions. So, first, I will not read it. I will just let you do the exercise all by yourself because it's a big exercise, okay? So first, I let you pause here. You read the document, all right? Then, here's the questions. So I let you pause here. You try to answer the questions by yourself. These are the 3 first questions. These are the 3 last questions, okay? So you pause, you read the document, then you pause to the question and you try to answer them. What I will do right now is then I will read the document for you, explain it, then I will read the questions, so maybe it can help you a bit without really giving you the answer, right? And then I show you the answers, okay? Let's go. But you do it first, okay? All right. Donc, www.forum-ville.fr. Participez au grand forum de la ville. Quel est votre lieu préféré dans la ville? Bonjour, moi, c'est Gaëlle. Je suis pharmacienne et mon lieu préféré dans la ville, c'est le jardin des plantes. Salut, je suis Paolo. Je suis musicien. J'adore le théâtre de la ville. Il est magnifique. Bonjour, je m'appelle Laurette. Je suis coiffeuse. J'aime le quartier de la Tour avec la place Paul-Valéry. Bonjour, je suis Robert. Je suis facteur. J'aime prendre le vélo pour travailler et traverser le centre historique. Il y a des monuments magnifiques. Mon lieu préféré, c'est le musée d'art contemporain. Okay? So, this for the reading. So you can see that participer au grand forum de la ville, okay? This is like questions that are asked to people. People are offered to participate to like some questions, okay? The question is, quel est votre lieu préféré dans la ville? What's your favorite place in the city? So each of the 4 person is like introducing themselves a bit, you know, like they say what's their name and what's their job, and they say what are their favorite city in the city. Quel est leur lieu préféré dans la ville? And this is obviously on a website because you can see here www.forum-ville.fr. Maintenant les questions. Ce document est un article de presse, un site internet, une carte postale. Le texte parle des transports, des logements, des lieux préférés. Quelles sont les professions de Gaël, Paolo, Laurette et Robert?
Quel est le lieu préféré de Gaël, Paolo, Laurette et Robert? Quel transport Robert utilise pour travailler? Robert aime traverser quel quartier? Okay, so if you're ready and if you've did it, I will now go to the answers, okay? So, ce document est un article de presse, un site internet, une carte postale. Donc, un article de presse is an article in a newspaper, right? Une carte postale, very easy to guess, I think, is a postcard. Un site internet is a website. Obviously, it's a website, right? Like I told you, you can see here there's like the link www.fr. Donc, .fr is the website extension for France, okay? Just like .com, .net, this kind of stuff. So, very obviously, c'est un site internet. 2. Le texte parle des transports, des logements, des lieux préférés. So, the text is about transportation, places like where people live, or favorite places. So, obviously, it's about favorite places, lieux préférés. It's even written in the title, quel est votre lieu préféré dans la ville? Can be a bit confusing because like Robert, he says that j'aime prendre le vélo pour travailler. So Robert is talking about what transportation he likes to use in his daily life, but it doesn't mean that the text is about transportation. The text is about les lieux préférés. Okay? Then, to make it a bit more interesting, I have combined questions 3 and 4. Okay, so for each of them, Gaël, Paolo, Laurette et Robert, I'm giving you leur profession, so their job, et leur lieu préféré. Okay? Because if you do it exercise 3, question 3, then question 4, it's really, really repetitive. It's always the same. Donc, Gaëlle est pharmacienne. Son lieu préféré, c'est le jardin des plantes. Donc, pharmacienne, c'est sa profession. Jardin des plantes, c'est son lieu préféré. Okay? Donc, pharmacienne is question 3. Jardin des plantes, question 4. Paolo est musicien. Son lieu préféré, c'est le théâtre de la ville. Laurette est coiffeuse. Ses lieux préférés sont le quartier de la Tour et la place Paul Valéry. Ok, PPV, place Paul Valéry. Robert est facteur. Son lieu préféré est le musée d'art contemporain. So all this information, they come straight from the text, right? About the job, the profession, ok, de profession. Gaëlle, je suis pharmacienne, c'est sa profession. Je suis musicien. Je suis coiffeuse. Je suis facteur. Et pour les lieux préférés, le jardin des plantes, le théâtre de la ville, le quartier de la Tour et la place Paul Valéry, et le musée d'art contemporain. C'est bien. Quel transport Robert utilise pour travailler? So what transportation Robert uses to go to work? Il l'écrit ici. J'aime prendre le vélo pour travailler. I like to use my bicycle to go to work. Okay? J'aime prendre le vélo pour travailler. Donc, Robert va travailler en vélo. Okay, right? He likes to use the bicycle to go to work. Et Robert aime traverser quel quartier? Donc, traverser means to go through. Traverser quel quartier? He likes to go through which neighborhood? Donc, il le dit ici. J'aime prendre le vélo pour travailler et traverser le centre historique. So, to go through like the historical center of the city. Okay. Donc, Robert aime traverser le centre historique. Alright, congratulations. I think we're slowly reaching the end of this unit. Production écrite. This is also a big exercise. This one we cannot correct it, okay, because this is a writing exercise. You can do it at home. What I did here is that I'm giving you just like an example of an answer, okay, so I just did the exercise myself just to give you an example of a correct answer. But there are many possible right answers to it, okay? So if you don't have the same as me, doesn't mean that you are wrong at all, alright? Votre ami irlandais arrive à la gare. Vous lui envoyez un SMS. Vous lui expliquez quel chemin prendre à pied pour arriver chez vous. Vous habitez 12 rue du Roi René. Alright? Donc, votre ami irlandais arrive à la gare. Vous lui envoyez un SMS. Your Irish friend. I don't know why they mention he's Irish, but okay. Votre ami irlandais arrive à la gare. So, he's reaching the train station. He's arriving at the train station. And you're sending him a text message pour lui expliquer quel chemin prendre à pied pour arriver chez vous. To tell him what direction to take by foot to reach your place. Okay? Vous habitez 12 du Roi René. I'm sorry about the scan of the book. Rue du Roi René is not, it's difficult to see, but it's kind of like
all the way here on the left. You can see here René. All right. And here's the train station. So you can just try to do this at home. For me, I propose this answer. Donc, pour aller chez moi, tu tournes à droite en sortant de la gare, puis tu tournes encore à droite rue des Anglais. Tu vas tout droit, puis tu tournes à droite juste après la poste, dans la rue des Braves. Tu passes devant les jardins ouvriers et tu tournes à gauche. Tu seras dans ma rue, j'habite au 12. Donc, pour aller chez moi, tu tournes à droite en sortant de la gare. Pour aller chez moi, to go to my place, tu tournes à droite en sortant de la gare. So, here the train station. Tu tournes à droite. Donc, right, ok, here. Puis tu tournes encore à droite rue des Anglais. So, right again here, dans la rue des Anglais. You can see here, ok. Tu vas tout droit, puis tu tournes à droite juste après la poste, ok. Juste après la poste, right after the post, the mail, de poste, ouais. Donc, right after the post, you turn right again, hop, ici, rue des Braves, ok. Tu passes devant les jardins ouvriers, so you pass by les jardins ouvriers ici, and then tu tournes à gauche, ok. You turn, ouais, et tu tournes à gauche, tu seras dans ma rue, so you will be in my street. So you turn left here and you arrive rue du Roi René here. J'habite au 12, I'm living at number 12, right? 12 rue du Roi René. So like I was saying, there are many other ways. You could turn left straight from the train station, then you will go through Place des Lauriers and then Rue Bleue, for example. I mean, there are many ways to answer the question. Détente. Placez dans la grille les mots suivants. So you have to put the words here, okay, inside this grid. All right. So I don't do the correction because I think it's so easy you cannot really fail this one, right? So I'm not so interested in doing this one. 2. Devinette. Trouver de quoi on parle. So you have a picture, you have the number of letters of the word of the answer, right? And you have a small description giving you like an indication of what's the word we're talking about. Donc, c'est un lieu d'exposition de tableaux. C'est un espace public ouvert. C'est une petite voie de circulation. C'est une grande église. C'est un lieu pour apprendre. So these are all descriptions of the place we are talking about. Donc, c'est un lieu d'exposition de tableaux. C'est un lieu, this is a place, d'exposition de tableaux. This is a place to put up some paintings. You can guess what it is, right? C'est un espace public ouvert. So all the answers are vocabulary of places that we've seen in Unit 2. C'est un espace public ouvert. So it's an open public area. C'est une petite voie de circulation. C'est une grande église. This is a very big church. C'est un lieu pour apprendre. This is a place to learn. Okay? I think it's very easy. Musée, museum. Park, okay, park. This one you could have said garden, jardin also, like garden in English. But you can see there's only 4 letters, donc park. Rue, street. Cathédrale, donc cathedral, I think, in English. And école, school. Ok. Félicitations, les amis. On a terminé ensemble l'unité 2 du cahier d'activité. On a fait tous les exercices, ok. So we are done with all the exercises of Unit 2 of cahier d'activité. To really finish Unit 2, you should also do after this one the DELF exam exercise that I will release very soon about Unit 2. So when you do Unit 2 in the méthode de français, at the end you have this DELF exam exercise, which is like a big writing understanding exercise that I will release soon. So you should also do this one. And after you did méthode de français, cahier d'activité, and the DELF exercise, then you're fully done 100% for Unit 2. Félicitations à vous, c'était un petit peu long, mais on est arrivé au bout. We reached the end. Bonne journée à tous, bisous.